Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2022 ambapo kama kawaida yetu tumekuandalia mengi yaliyojiri. Mtazamaji, matokeo ya kura ya urais yaliyotangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati haikuwa na dosari, ndio uamuzi wa mahakama ya upeo hii leo. Bila shaka mtazamaji, lakini kwanza tupate vidokezo. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. William Ruto ndiye rais wa 5 wa Kenya baada ya mahakama ya upeo kudumisha ushindi wake kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Wakenya waliomuunga mkono Ruto washerehekea uamuzi wa mahakama ya upeo, wengine wakimuomba zingatie maendeleo katika sehemu zote bila kujali mwegemeo wa kisiasa. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. Na IEBC afurahia kuondolewa lawama, lakini yalalamikia kuhusu changamoto ilizopitia. Bila shaka mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi. Mimi ni Chumba, na taarifa kuu ni kwamba mahakama ya upeo leo kwa kauli moja imedumisha hatua ya kumtangaza William Ruto kuwa rais mteule kufuatia uchaguzi wa urais wa tarehe 9 Agosti. Na jopo la majaji 7 wa mahakama ya upeo lilitupilia mbali rufaa zilizojumuishwa pamoja za mwaniaji urais wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua. Katika muhtasari wa maamuzi yaliyosomwa na jaji mkuu Martha Koome, majaji hawa walidumisha kwamba rais mteule Dr. William Ruto alipata 50% na kura moja ya kura kama inavyohitajika kikatiba kwa yeyote kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Na aidha majaji hao walisema japo kulikuwa na kasoro na pia makosa kwenye uchaguzi wa urais ulioendeshwa na IEBC, hayakuwa na athari zozote kwa matokeo ya mwisho wa uchaguzi wa urais. Mtazamaji, hiyo ni taarifa tu, bado ipo jikoni, na mara moja tu inapokamilika bila shaka tutakupakulia. Bila shaka mtazamaji, kwingine ni kwa mawakili waliomwakilisha aliyekuwa mgombea wa urais wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wameutaja uamuzi wa pamoja wa mahakama ya upeo kuhusu rufaa ya urais kama dhana kwa kukosa kushughulikia masuala tata yaliyoibuliwa. Mtazamaji, haya yalijiri huku upande wa Kenya Kwanza ukisema uamuzi wa Kenya ulikuwa umeheshimiwa. Uamuzi wa kauli moja uliotolewa na jopo la majaji 7 wa mahakama ya upeo umeibua msitu wa hisia mbalimbali kutoka kwa mawakili wa pande zote mbili waliohusika katika rufaa ya uchaguzi wa rais. Wakiongozwa na wakili James Orengo, mawakili waliomwakilisha aliyekuwa mgombea wa urais wa chama cha Azimio Raila Odinga pamoja na mgombea mwenza Martha Karua wameukosoa uamuzi huo wa kauli moja kwa kukosa kushughulikia masuala tata yaliyoibuliwa kama vile kufunguliwa kwa mitambo ya takwimu ya tume ya uchaguzi IEBC kwa ukaguzi. We accept the decision, but we do not agree with it. The best way for this court to have made a decision was with the servers to be fully opened and all the election materials be placed before the court. But we wanted a proper audit. Mawakili hao pia walidai swala la raia wa kigeni kunaswa wakiwa na vifaa vya kimsali kujadiliwa, wakikosoa kukosa ama kutumiwa kwa ripoti ya msajili wa mahakama ya upeo. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained. Gentleman Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. So to find it anywhere near a Form 34A raised more questions than answers. Walalamishi wengine kama seneta mteule wa kaunti ya Busia Okiya Omtata vile walikuwa na maoni tofauti. Mimi nimeona kwamba koti imeshatoa uamuzi na hii ni mambo ya siasa, kwa hivyo siasa imeisha, watu warudi kazi. Pande zote mbili zikiwa na maoni tofauti kuhusiana na ushahidi ghushi uliotajwa kwenye hati za kiapo mahakamani.
No, I mean forgeries. When the DCI, the Director of Criminal Investigations, what do we put before the court? A lot of it was from an agency of government. I didn't see them talking about similar incidents. Forgery is a criminal offense, and the organs that deal with the criminal justice system in our country are at liberty to see if somebody deliberately forged documents and presented them to the Supreme Court. It is time action is taken. Kwa upande mwingine, kikosi cha mawakili wa Kenya Kwanza kikiongozwa na mawakili Katwa Kigin na wakili Kyoko Kilukumi walisifia uamuzi huo uliotolewa na mahakama ya upeo. Imefanya haki, imeamua vile imeamua, na vile tunaona ni ya kwamba it has been faithful to the constitution, na tunafikiria sasa tuendelee na IEBC pia iangalie kwa kindani vile Supreme Court imesema na wa adjust election processes ndio tufurahie wote. The implications are that Honorable William Samoei Ruto will be sworn in as president next Tuesday. That is 7 days from today. Yes, and that sends the country to finality and stability after the electoral cycle. Kenya Kwanza government will not be just for the Kenya Kwanza supporters. It is a government for all the Kenyans. So do not feel left out as a Kenyan. Our doors are open. You belong here. We pray that there will be peace from now going forward. Bila shaka mtazamaji, ndo maoni hayo ya mawakili kutoka pande zote, na kwa sasa tuangazia wasifu wa rais mteule William Ruto. Ruto mtazamaji aliweza kuzaliwa tarehe 21 mwezi wa Disemba mwaka 1966 eneo la Kamagut, kaunti ya Uasin Gishu. Hapo baadaye basi akajiunga na kundi la vijana wa KANU ambalo lilikuwa linajulikana kama YK92. Kundi la YK92 lilibuniwa kumfanyia kampeni Rais Daniel Arap Moi. Hapo baadaye alinusurika baada ya Rais Moi kutofautiana na kundi hilo baada ya KANU kushinda kwenye uchaguzi mkuu wa 1992. Vile vile Ruto alichaguliwa kwa mbunge wa Eldoret Kaskazini, ambapo hapo ni baada ya kumenyana na Ruben Chesire. Akateuliwa kwa waziri msaidizi katika afisi ya rais, akateuliwa kwa waziri wa masuala ya ndani. Hapo baadaye akahifadhi kiti cha ubunge cha Eldoret Kaskazini, akasalia katika chama cha KANU licha wanasiasa tajika kugura chama hicho baada ya Rais Moi kumunga mkono Rais Uhuru Kenyatta. Hapo baadaye basi ikawa kuwa mwaka wa hapo baadaye alisalia chamani baada ya KANU kupoteza urais kwa Mwai Kibaki wa muungano wa NAK. Alafu mwaka 2005 alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa KANU. Uhuru Kenyatta alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa KANU katika kipindi hicho vile vile. Naye Ruto baadaye akajiunga na Raila kupinga kielelezo cha katiba mpya. Mwaka 2006 alitangaza azma yake ya kuwania urais. Mwaka uliofuatia basi tangazo lake lilipingwa na chama cha KANU. Ikawa kuwa basi alijiondoa na kujiunga na chama cha ODM kusaka kiti cha urais. Alikuwa watatu kwenye uteuzi huo nyuma ya Musalia Mudavadi na vile vile Raila Odinga. Akachaguliwa kwa mara ya pili kuwa mbunge wa Eldoret Kaskazini. Alafu mwaka 2007 basi chama cha ODM kilipoteza urais kwa chama cha NAK cha Rais Kibaki. Matokeo hayo yalikataliwa na vurugu likazuka. Mapatano yaliandaliwa baina ya serikali na upinzani. Jamii za kimataifa zikatusaidia vile vile kutatua mzozo huo, na hapo baadaye basi mapatano hayo yaliashiria kubuniwa kwa serikali ya muungano wa miezi kadhaa. Baadaye mwaka 2008 hadi mwaka 2010 Ruto aliteuliwa kusimamia wizara ya kilimo. Hapo baadaye mwaka 2010 basi kutoka Aprili hadi Oktoba alihamishwa hadi wizara ya elimu ya juu, ambapo hapo baadaye alitimuliwa kutoka baraza la mawaziri. Mwaka 2012 chama chake cha URP kilijiunga na chama cha TNA kuunda muungano wa Jubilee. Mwaka 2013 Uhuru Kenyatta alishinda kwenye urais, na Ruto basi akawa ndiye naibu wake. Mwaka 2017 tiketi ya Uhuru Kenyatta, William Ruto ilihifadhi hatamu yao ya pili ya uongozi.
Alafu mahakama ya upeo ilitupilia mbali matokeo hayo. Uhuru na Ruto wakiwa chini ya chama cha Jubilee walishinda kwenye uchaguzi wa marudio wa urais. Basi mwaka huu ikawa kuwa basi aliwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2022. Mwezi Mei tarehe 15 alimtangaza Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti. Basi kufikia hii leo ni kuwa William Ruto ndiye rais wa 5 wa Kenya baada ya mahakama ya upeo kuweza kuidhinisha ushindi wake wa uchaguzi. Bila shaka vile vile mtazamaji, tuweze kuangalia wasifu wa mwenzake ambaye ni kwa sasa ndiye naibu wa rais mteule ambaye ni Rigathi Gachagua, ambaye ndo bila shaka mtazamaji ndiye naibu wa William Ruto, ambapo hii leo basi mtazamaji mahakama imeweza kuidhinisha kuchaguliwa kwao. Na sasa tuangazie wasifu wa Rigathi Gachagua, ambapo Rigathi alihitimu kwa shahada katika masuala ya kisiasa na fasihi. Huo ni mwaka 1988, alafu mwaka 1988 hadi mwaka 1990 akawa katibu msaidizi Wizara ya Masuala ya Ndani na Turathi za Kitaifa. Mwaka 1990 alijiunga na utawala wa mkoa kama mkuu wa wilaya. Alihudumu kwa kipindi cha miaka 14. Mwaka 1991 hadi 93 akawa katibu msaidizi wa mkuu wa utumishi wa umma. Mwaka 1999 hadi 2000 alisomea masuala ya utawala katika chuo cha mafunzo kwa watumishi wa umma. Alafu mwaka 2001 hadi 2006 akawa katibu msaidizi wa waziri ama wizara ya serikali za wilaya chini ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Mwaka 2017 alichaguliwa kuwa mbunge wa Madhira, na kwa sasa basi ndiye naibu rais wa Kenya, naibu rais mteule wa Kenya, tunaposubiri basi waweze kuapishwa. Basi hiyo ndio wasifu ya rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Chumba. Mtazamaji, turejee taarifa yetu kuu, ambapo tunaripoti kwamba mahakama ya upeo leo kwa kauli moja imedumisha hatua ya kumtangaza William Ruto kuwa rais mteule kufuatia uchaguzi wa urais wa tarehe 9 mwezi Agosti. Jopo la majaji 7 wa mahakama ya upeo litupilia mbali rufaa zilizojumuishwa pamoja na za mwaniaji urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua. Katika muhtasari wa maamuzi yaliyosomwa na Jaji Mkuu Martha Koome, majaji hao walidumisha kwamba rais mteule Dr. William Ruto alipata 50% na kura moja ya kura kama inavyohitajika kikatiba kwa yeyote kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais. Aidha, majaji hao walisema ijapo kulikuwa na kasoro na pia makosa kwenye uchaguzi wa rais ulioendeshwa na IEBC, hayakuwa na athari zozote kwa matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa rais. Consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Pigo baada ya jingine, majaji wote 7 wa mahakama ya upeo walitupilia mbali rufaa zote za mwaniaji urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua. Kwanza kabisa kutupiliwa mbali ni madai kwamba teknolojia iliyotumiwa na IEBC ilikosa kutimiza viwango vilivyowekwa kuhusu maadili na uwazi. Majaji hawa mahakama ya upeo walisema hakukuwa na ushahidi wowote wa kudhibitisha madai hayo. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. The scrutiny report prepared by the registrar of this court did not reveal any security breaches of the IEBC's RTS. Na kuhusu iwapo upeperushaji wa fomu 34A kutoka vituo vya kupigia kura hadi kwenye tovuti ya IEBC ilivurugwa, mahakama ya upeo iliamua kwamba walalamishi walishindwa kuwasilisha ushahidi wa kudhibitisha madai kwamba fomu 1011 za fomu 34A zilikarabatiwa na kubadilishwa na watu wasiojulikana. In our considered view,
there was no evidence of a man in the middle server configured to the IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. Na katika kuamua iwapo kulikuwa na tofauti zozote kati ya fomu 34A zilizowekwa kwenye tovuti ya IEBC, fomu za 34A zilizowasilishwa kwenye kituo cha kitaifa cha kujumuishia matokeo na fomu 34A zilizokuwa na maajenti kwenye vituo vya kupigia kura, majaji hawa hawakuridhika na taarifa ya kiapo iliyowasilishwa na John Githongo na hivyo wakaitupilia mbali. Those averments contain no more than incredible and hearsay evidence. No admissible evidence was presented to prove the allegation that forms 34A were fraudulently altered by a group situated in Karen under the direction of persons named in the affidavit. Madai ya wakili Julie Soweto juu ya kuwekwa kwenye tovuti ya IEBC fomu za 34A na wageni waliotumia jina la Jose Camargo hayakuwaridhisha majaji. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Swala la 4 lilihitaji uamuzi iwapo kuahirishwa kwa uchaguzi za ugavana kwenye kaunti za Kakamega na Mombasa, chaguzi za maeneo bunge ya Kitui Rural, Kacheliba, Rongai na Pokot Kusini, sawia na chaguzi nyingine katika sehemu za uwakilishi wadi kulivuruga kura za walalamishi. Ijapo majaji walikiri kwamba kura zimekuwa zikivurugwa kama mbinu za kisiasa ya kushawishi matokeo ya uchaguzi, hawakupata ushahidi wowote wa kudhibitisha madai hayo. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided had the members and staff of IEBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece. Aidha, mahakama ilibaini kuwa hakukuwa na makosa yoyote yasiyoeleweka kuhusu kura zilizowaendea wawaniaji urais na wawaniaji wa nyadhifa nyingine kiasi cha kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais. Lakini licha ya kukubali kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hawezi kujitwika mamlaka ya kudhibitisha na kujumlisha matokeo ya uchaguzi wa urais na kuwatenga makamishna wengine, mahakama ya upeo ilisema makamishna 4 walioibua maoni tofauti walikuwa wameshiriki kikamilifu katika zoezi la kudhibitisha na kujumlisha matokeo kwenye ukumbi wa Bomas of Kenya. Not a single document has been presented by the first petitioner to prove systemic ballot stuffing. A figure of 33,208 votes relied on in this claim is based on unproven hypothesis. Kutajwa kwa asilimia ya kura alizopata kila mwaniaji urais na tangazo la mwisho lilotolewa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati pia kuliidhinishwa na mahakama. In the absence of any evidence of violation of the Constitution and our electoral laws, how can we upset an election in which the people are participating without hindrance, as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution? To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. This we cannot do. Na ijapo kulikuwa na kasoro na pia makosa mbalimbali katika uchaguzi wa urais ulioendeshwa na IEBC, majaji hata hivyo walisema hayangeathiri matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais. Mahakama hiyo ya upeo imeahidi kutoa uamuzi wa kina katika muda wa siku 21. Ndo hivyo mtazamaji, na kwa sasa basi tuweze kupata hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kwa mara ya kwanza kabisa tangu kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais na vile vile baada ya hukumu ya mahakama ya upeo. Ni taarifa ambayo wengi wanataka kujua maamuzi ama usemi wa Rais Kenyatta utakuwa hupi. On the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election
that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country, a pledge to uphold the rule of law and the decisions made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022. And in keeping to the pledge that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions, and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers, or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you, Kenyans, to keep vigil and indeed to hold all institutions to account.
The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. And I thank you all for the opportunity to serve, and I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Asante. Na asante sana Bwana Rais. Hiyo ni hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ambapo ameweza kutoa hotuba akiwashukuru wa Kenya kwa kudumisha amani wakati wa uchaguzi, na vile vile Chumba ameweza kuuliza maswali hapo. Akasema ni takwimu zinaangaliwa ama ni mikakati. Ndio, pia ameweza kusema kwamba anawashukuru wa Kenya kwa kuweza kudumisha amani, na kumbuka kwamba usemi wake umekuja hii leo baada ya viongozi wengi hapo awali kutaka sana rais aweze kutoa hotuba ya taifa, na rais amesubiri hadi uamuzi wa mahakama ya upeo ndipo ameweza kutoa hotuba yake kwa mara moja. Vizuri sana. Na mtazamaji, kwa hayo tunaenda mapumziko mafupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibuni sana to the Second Chance TV game show. Tough questions. Virunga National Park is located within which mountain ranges? Aberdare. Aberdare? Is that your final answer? Tough challenges. 3, 2, 1, go! It's a survival for the smartest. 10 seconds to go. Who is the current president of Malawi? Wrong answer. That is the wrong answer. Does it border to the east? Nakuru County. Nakuru County, you get 2,000 bob. Premiering soon on Channel 1. Songea tukupashe na zile ambavyo vitakupa tabasamu tosha. Hana mapenzi wala mahaba, mtoto mbaya sana huyu. What did you just say? Sio tamthilia tu. And why you're saying that ni tamthilia tosha. Alinishika hivi. What? Sio burudani tu, ni burudani tosha. It is the day that the Lord has made. Na sinema bomba. Enda kabisa kama uelewi kitu inafaa uelewe. Na mada za kusisimua. KBC Channel 1, shirika la utangazaji Kenya.
Bila shaka mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1, @Sarafina_Robi na @Ben Chumba. Bila shaka tukiendelea ni kwa Rais mteule William Ruto ameahidi kubuni serikali itakayozingatia sheria na ambayo haitakuwa na ubaguzi wa kisiasa. Akipongeza uamuzi wa mahakama ya upeo kwa kudumisha ushindi wake, Ruto alisema serikali yake itakubali kushutumiwa kule ambako huenda ikakosea na kutoingilia majukumu ya taasisi zilizobuniwa kikatiba. Na Ruto alisema kuchaguliwa kwake ni mfano kwa wengi na kunafungua fursa kwa wengi bila kujali misingi yao ya kisiasa, wanakotoka au mapato yao. Rais mteule Daktari William Ruto aliwapongeza majaji kwa kile alichokitaja kuwa msimamo wao thabiti na kutii sheria na azma ya Wakenya. Alisema amefurahia uamuzi huo kwa unyenyekevu na kwamba koti hii katika kudumisha uamuzi wake imetii katiba kikamilifu. I salute the judges of the Supreme Court who have performed their duty with utmost fidelity to the Constitution. They listened to all parties, considered all issues, applied the law, and demonstrated their learning, impartiality, and patriotism. Alisema kuwa ushindi wake ni ushahidi kwa wengi kwamba wanaweza kuinuka na kuafikia azma yao iwapo wataamini Mola na kutia bidii. You know, the legendary Mamamboga and Boda Boda guys, they are the heroes of our campaign. They have opened doors and gates for their own children in every village, in every neighborhood, knowing very well that their children as well can become leaders. Ruto alisema kuwa wakati wa siasa umekamilika na kwamba ni wakati wa kutimiza ahadi kwa Wakenya. Our lengthy, suspenseful and protracted election has come to an end. My fellow presidential candidates and I made our respective cases before Kenyans and submitted ourselves to their sovereign decision at the ballot. Rais mteule alisema atawasiliana na Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na masuala ya mpito wa mamlaka, huku akiahidi kuhakikisha miradi iliyosalia inakamilishwa. I haven't talked to him in months. But shortly I will bring a call to him so that we can have a conversation on the process of transition. I take no offense at all that he decided to choose and support somebody else. Rais mteule alikariri kwamba hakuna uhasama wa kisiasa na washindani wake wa kisiasa na kwamba hawafai kuishi kwa hofu, lakini amekariri kwamba hakuna uwezekano wa maridhiano, akisema kuwa ili serikali itekeleze majukumu yake ipasavyo ni sharti kuwe na upinzani thabiti kuidhibiti. Ruto alibainisha wazi kwamba katika utawala wake taasisi huru zitaruhusiwa kutekeleza majukumu yao bila vikwazo, akisema taasisi hizo hazitatumiwa tena kwa minajili ya kuendeleza ajenda za kisiasa. Criminal justice system katika taifa letu la Kenya haitatumika kuendesha mambo ya siasa katika taifa letu la Kenya. Wanasiasa wote wako na huru wa kuwa na msimamo tofauti ya kisiasa bila ya kujali ya kwamba watashurutishwa. Once you put the right leadership into place, this is a beautiful country with very resourceful and hard-working people. All you need is to create the right environment for the people of Kenya to prevail. Muda mfupi baada ya ushindi wake kuidhinishwa na mahakama ya upeo, Rais mteule Daktari William Ruto amesema ya kwamba yuko tayari kufanya kazi kuimarisha uchumi wa taifa na ya kwamba atashirikiana na wote licha ya msimamo wao wa kisiasa. Nancy Okware nikiripotia Darubini kutoka Karen, Nairobi. Hello there. Good boys gone bad. Eric Omondi has evolved from being a comedian to now being the king of clout chasing. How does a gospel artist make money? Jaguar, where? Again. Anaweza kuwa celeb
as a corner follows, but it's a time for artists to make bank. Yes. How is your relationship with Zari, considering that she dates young? These are accessories. They do not make... Slap the guy. Yo, what's up? My name is Ted Josiah. Mashallah. You sing about serious issues, it will not trend. If you sing about Adhiambo C. No. Bahati hata kuwa na machozi. Willy Paul ndio alikuwa anatoa machozi. For your beat these boys with stones. Let's all be logic. Yesu ashukangi chini analeta pesa. Musicians are missing the point. Do we sip water? You are watching Pop Culture with Adhiambo with a Y. Karibu tena mtazamaji, kumbuka unaweza ukapata taarifa hizi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Bila shaka na vile vile pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 @Sarafin_Robi. Mtazamaji, sasa bado tunasalia katika mambo ya uchaguzi ama uamuzi ambao umeweza kutolewa na mahakama ya juu, ambapo kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amesema ijapo anaheshimu uamuzi wa mahakama ya upeo ambao ulitupilia mbali rufaa iliyowasilisha dhidi ya ushindi wa rais mteule William Ruto, hakubaliani na uamuzi wa mahakama hiyo. Na katika taarifa kwa wanahabari, Raila alilalamika kushughulikiwa kwa kina madai 9 ya rufaa aliyowasilisha pamoja na lugha iliyotumiwa na mahakama hiyo kutoa uamuzi. Gisho Kiwashira na maelezo zaidi. Kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ameukataa uamuzi wa pamoja uliotolewa na jopo la majaji wa mahakama ya upeo kwa kumtangaza rais mteule William Ruto kuwa mshindi katika uchaguzi wa urais uliopita. Raila hata hivyo amesema anauheshimu uamuzi wa mahakama kwa kuwa anaamini utawala wa sheria na katiba. Katika taarifa, Raila amesema mawakili wa upande wetu waliwasilisha ushahidi wa kutosha na ukweli ulikuwa upande wetu, ijapokuwa majaji walitoa uamuzi tofauti. Tunaona ni jambo lisilo la kawaida kwamba majaji walitoa uamuzi dhidi ya madai 9 tuliyowasilisha, huku wakipiga chuku lugha kukatalia madai yetu. No admissible evidence was presented to prove the allegation that Forms 34A were fraudulently altered by a group situated in Karen under the direction of persons named in the affidavits and video clip attached to it. As a matter of fact, these 2 affidavits amount to double hearsay and incapable of being proved at each of the rears. We turn to Form 34A for Gacharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto advocate to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Raila amesema kwamba uamuzi huo hautaathiri kwa njia yoyote ile hamu ya kuhamasisha chama chake kuzidisha juhudi za kulibadilisha taifa na kuliimarisha kidemokrasia. Raila aliwashukuru wafuasi wake na akaahidi kuwasiliana nao hivi karibuni kwa kile alichotaja kama mipango ya kuendelea kupigania uwazi, uwajibikaji na demokrasia. Gisho Kiwashira, Darubini.
Naam, tukisalia papo kwenye masuala ya uchaguzi, ni kwa uamuzi wa mahakama ya upeo hii leo ni ushahidi kwamba tume ya IEBC iliandaa uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika. Mtazamaji, hii ilikuwa taarifa ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC, Wafula Chebukati, saa chache baada ya mahakama ya upeo kudumisha ushindi wa Dr. William Ruto kwenye uchaguzi wa urais wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Naam, Chebukati alisema sasa tume hiyo imeondolewa lawama licha ya kile kilichotajwa na IEBC kwa ukosefu wa haki na visa vya mara kwa mara vya kuhangaishwa na pia shughuli nyingine za uhalifu dhidi ya maafisa wake. This process started immediately after 2017 general election, and the commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. In the course of discharging our constitutional duty, the commission and its staff endured harassment, intimidation, abduction, arrests, and some lost their lives. In this general election, the abuse of IEBC staff reached an unimaginable scale. Apart from the 2 deaths, the commission and staff suffered other atrocities, including, but not limited to, assault and injury of the chairman, commissioners Professor Abdi Gulier and Boya Molu, and the commission secretary and chief executive officer Mr. Marijan Hussein at the National Tallying Center during the declaration of results. Working for IEBC should not be a death sentence. The commission reiterates that election is a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. We look forward to the full judgment of the Supreme Court, as well as feedback from our stakeholders during the post-election evaluation exercises which will inform areas of improvement in the electoral process. Finally, the Commission wishes to thank immensely its legal team in not only defending it, but also ensuring that the sovereign will of the people of Kenya is protected. As a commission, we follow the law, and it's up to them and their conscience what they want to do going forward. But as a commission, we follow the law, and we have not chased away anyone. Ni matamshi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini IEBC, Wafula Chebukati. Ni taarifa ambayo utapata zaidi kwa mapana na marefu hapo saa 3. Lakini tusonge mbele, ambapo wakazi wa kaunti ya Nairobi wamehimiza serikali ijayo ishughulikie suala la gharama ya juu ya maisha na kubuni mazingira ya kisiasa yatakayoimarisha amani na ustawi nchini. Na mwanahabari wetu Irene Mchuma na Hibak Said walizungumza na wakazi wa Nairobi katika eneo bunge la Kibra na eneo la katikati mwa jiji. Wakazi wa jiji kuu Nairobi katika eneo la katikati ya jiji na eneo bunge la Kibra katika kaunti ya Nairobi wanasubiri kwa hamu uamuzi wa mahakama ya juu. Na baada ya uamuzi wa mahakama ya upeo, wakazi wakasema ni sharti maisha yaendelee licha ya miegemeo ya kisiasa. Mimi nasema watu wa move on tu, juu ishakuwa. Asikubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo tu move on, tuendeleze Kenya, tuendeleze uchumi. They do their job. That is the better. We are tired of election. Kama wananchi tuwe kitu kimoja, tuendelee na maisha. Maana hakuna mtu atakuletea chakula kwa mlango. Wewe pamoja na mimi ni majirani, tuendelee kuwa na amani. Wasiwasi wao mkuu ukiwa gharama ya juu ya maisha.
Tuna vijana ambayo wamemaliza form 4, wengine hata wanataka kwenda university na hatuna uwezo. Chakula imepanda, aweze kutusaidia hata vijana wetu wakipata hata kama ni kazi ya kufagia hapa town. Tutafurahia kwa sababu sisi ni watu wa bottom up, wale wa chini. Alisema ya kwamba atainua wa chini. So hiyo ndio maombi yetu kwake, na tuweke amani jinsi amani iko. Mambo ya mafuta ya kupigia chakula imepanda sana, sabuni imepanda sana, hata kuoga tutaweza kuoga, kuosha manguo zetu tunaweza rudia kuosha kwa sababu ya uchumi imepanda. Wakazi wa Nairobi wanasema wanatazamia kwamba serikali itashughulikia ustawi wa mwananchi wa kawaida. Maana watu wa chini wengi kidogo maisha imewakalia. So ni vyema wakati wanaingia waangalia hawa watu wa chini kabisa, so that they can empower them. Kwa serikali yetu ambayo imeingia saizi, mahakama imefanya mambo yao na washughulikie maslahi wa wananchi wa ambao wako chini, especially unga imenini sana, imepanda sana. Irene Mchuma, Odem, Darubini. Wakenya wanaonekana kuwa na matumaini ya juu sana kwa serikali ya William Ruto. Kabisa, hadi sasa zitimizwe. Ndio. Ndio hivyo mtazamaji. Kwingineko ni kwa gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga ameahidi kutoa mabasi 50 kwa wakazi watakaosafiri kwenda kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais mteule William Ruto katika uwanja wa Kasarani. Kahiga aliyasema haya baada ya kuungana na wenyeji kusherehekea maamuzi ya mahakama ya upeo ambao ulidumisha ushindi wa William Ruto. Kaunti ya Nyeri, mtazamaji, ndio nyumbani kwa naibu rais mteule Rigathi Gachagua. Nyimbo na densi zilishuhudiwa katika mitaa ya mji wa Nyeri. Baadhi ya wenyeji na viongozi waliochaguliwa katika bunge la kitaifa kutoka maeneo tofauti ya kaunti ya Nyeri wakifuatilia kesi ya mahakama ya juu kama ilivyopeperushwa moja kwa moja kwenye runinga. Muda mfupi baada ya jaji mkuu aliye pia rais wa mahakama ya upeo Martha Koome kumtangaza William Ruto kuwa mshindi wa urais, Gavana Mutahi Kahiga na naibu wake David Kanyiriria waliahidi kuwasafirisha wenyeji hadi Nairobi kushuhudia sherehe ya kuapishwa kwa rais. Watoto wa Maumau, na ukituona hapa sisi tulifanya maamuzi siku ya leo. Tunataka kushukuru koti kuu, the Supreme Court, kwa sababu imepatia heshima matumaini yetu na maono yetu kwa kupitisha kesi hiyo kama ilivyopitisha siku ya leo. Sisi wote tufanye kazi kwa njia moja, na tunamwalika President wa 5 wa taifa la Kenya William Samoei Ruto kuanzia hapa Nyeri kurudishia Wakenya shukrani. Wakazi hawakuweza kuficha furaha yao baada ya uamuzi wa pamoja wa majaji ya mahakama ya upeo. Jina, mimi naitwa Charles Macharia. Mimi ni mfanyi biashara hii kaunti ya Nyeri, Nyeri town. Kwanza ni furaha ya kwamba kura yangu nimeona kweli inaongeaga. Kwa wakati huu ama kwa msimu huu kura yangu ishaongea, na ndio meelekezwa na kura yetu kwenye tulikuwa tunaomba, naye Mungu ametimiza, na ndivyo tuko na furaha. Mimi naitwa Bao, mimi ni mfanyikazi Nyeri, businessman Nyeri. Nimefurahi sana kwa kupita kwa Ruto, kwa maana walisema hatakuwa president, na Mungu ndio bere. Ningehisi wapinzani ama the opposition, ningewasihi ya kwamba maana Wakenya wameongea. The will of the people have spoken, and when the will of the people have spoken, we urge them to uphold the rule of the law, and again we welcome them to work with the government. Kwa majina naitwa Meli. Nimeshukuru sana kwa sababu ile maombi tulikuwa tumeomba haikupotelea ndani, kwa sababu William Ruto wakati alitangazwa kama mshindi wa IEBC, mvua ilinyesha hapa Nyeri. Hata leo asubuhi Martha Koome akienda kutangaza mvua ilinyesha. Sasa tunaona kuna Mungu ako mbinguni. Jina langu naitwa Mugomanvin Macharia. I'm here by Nyeri, nimekuja masomo. I'm pursuing civil engineering, but siku ya leo niko na furaha kwa sababu nimejua watu wa Nyeri like we are united and we are happy because dynasty is over. Miguni mimi kitu yenye nilikuwa nataka kabisa iishe kabisa ni dynasty.
familia 3 iishe na imeisha, nimetosheka. Grateful today kwa sababu ya huyo ushindi ambao umepeanwa leo na Supreme Court, na sasa obiretu sasa ni kuweka amani kote nchini. Mimi mungaji wa hii Nyeri, so tungetaka kuongea as we are happy and we are grateful for choice of court for our president-elect William Samoei Ruto, and we are especially going to do the work of together. Furaha ilisheheni katika mji wa Nyeri baada ya mahakama kuhalalisha ushindi wa William Samoei Ruto kuwa rais mteule wa nchi hii. Wakazi wa eneo hili wameahidi kuhudhuria hafla ya uapisho ambayo imeratibiwa kuandaliwa tarehe 13 mwezi huu katika uwanja wa Kasarani. Nikiripotia Darubini kutoka Sasa tutoke kaunti ya Nyeri, sasa tuvuke mipaka hadi kaunti ya Mombasa ambapo uamuzi wa majaji 7 wa mahakama ya upeo wa kudumisha ushindi wa rais mteule William Ruto ulipokewa kwa hisia tofauti na wenyeji wa kaunti ya Mombasa. Na baadhi ya wenyeji walimtaka rais mteule kuwateua vijana na wanawake katika nyadhifa muhimu na kuunda sera ambazo zitachangia kumaliza umaskini, huku wengine wakitaka walioshindwa katika uchaguzi kupewa nyadhifa serikalini. Mwanahabari wetu Junei Karisa anatueleza zaidi. Mimi nimepokea haya matokeo kwa furaha kwa sababu hivyo ndio nilikuwa natarajia na hivyo ndio imetokea. Lakini ile ningeweza kusema kwamba katika election hakuna ruhusa. All of us we are winners because mwenye amechaguliwa hawezi kuja kuongoza watu wa UDA na watu ni ataongoza wa Kenya kwa ujumla, na sisi Kenya tuwajua hii nchi imeenda mpaka uchumi umeenda chini kabisa, na huo uchumi tukienda kwa supermarket hatuna watu wa ODM, hatuna watu wa Simio, sisi wote ni familia moja. Sisi kama wakaaji wa Mombasa tunamuomba sana Ruto aweze kutusaidia kama itawezekana, aturudishie poti kutoka kule ije huku, at least zile kazi na zile offices ziwe zinaweza kuja huku, at least Mombasa yetu iweze kufanya nini, iweze kuamka. Na kitu kingine pia Ruto namuomba aweze kufanya kazi na wanasiasa wote na Wakenya wote, asibague Mkenya huyu ama Mkenya huyu, afanye kazi kama kiongozi wa Wakenya. Kama kiongozi na huyu mwenzake walikuwa wanashindana na yeye, wote wako na wafuasi. Kitu tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Ruto aite wale viongozi wengine waketi chini for the stability of the country, ndio tuendelee tuweke Kenya yetu kuwe mbele. Kenya ni kubwa kuliko hao viongozi kidogo, na sisi tarajia uongozi wa Ruto ufuate manifesto namna alivyotuambia, asiende nje ya manifesto yake, na hata kama itakuwa na maana kwamba ushuru uongezeke kwa watu ili apate kutekeleza manifesto yake, tuko tayari. Kwa niaba ya kina mama na vijana, tunataka ile economic revolution itendeke. Tunataka kazi kwa yule mwananchi wa chini, tunataka kazi kwa vijana, maendeleo kwa kina mama. Na mwenyewe anasema ahadi ni deni. Ndio kweli kabisa. Kibarua kigumu sana kwa hii serikali ambayo inapania kuchukua mamlaka. Wa Kenya wanajitokeza wakisema kwamba ndio mlituahidi na sasa tunataka mtekeleze. Ndo hivyo. Na mtazamaji, kwingineko ni kwa kulikuwa na shangwe na vigelegele baada ya mahakama ya upeo kudumisha ushindi wa rais mteule William Ruto. Wakiwa wamejihami kwa tororo, vuvuzela na mabango, wafuasi wa Kenya Kwanza walimiminika kwenye barabara za miji kusherehekea. Zainab Sahid huyu hapa na maelezo. Baada ya majaji 7 wa mahakama ya upeo kukubaliana kwa kauli moja kudumisha ushindi wa rais mteule William Ruto, wafuasi wake katika eneo la Rift Valley walisherehekea uamuzi huu na walipongeza mahakama hiyo kwa uamuzi wake. Furaha kwa ile uamuzi ile tumepata kutoka kwa mahakama yetu ya upeo, our Supreme Court, kwa sababu
wamehamua unanimously 7 out of 7. Tunasema asante sana, tunaomba tuendelee kuwa na amani vile tumeona leo kumekuwa na amani karibu nchi yote, watu wameweza kukubali ile matokeo ambayo imeweza kutokea siku ya leo na kutakia ufanisi kundi la Kenya Kwanza. Tumefurahi siku ya leo kama watu wa Baringo ya kwamba deputy president amekuwa president. Sherehe kama hizo zilishuhudiwa katika eneo la kati mwa nchi baada ya uamuzi huo kutangazwa. Walitoa wito wa mabadiliko ya uongozi yafanyike kwa amani. Sana angalia wana youth tumeathiriwa sana. Katika eneo la Pwani, wakazi waliunga mkono uamuzi wa mahakama ya upeo wakielezea matumaini kwamba rais mteule ataiongoza nchi hii kupiga hatua kubwa kimaendeleo. Idea kama itawezekana aturudishie poti kutoka kule ije huku, at least zile kazi na zile offices ziwe zinaweza kuja huku, at least Mombasa yetu iweze kufanya nini, iweze kuamka. Asitusahau zile ahadi ambazo walitupea wakati wa kampeni, bado tunasikumbuka. Ushindi ni wa Kenya nzima, sio wa mtu mmoja, sio wa kabila hii wala kabila nyingine. Ushindi ni wa makabila yote 45 ya Kenya. Katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, wakazi walitaja uamuzi huo kuwa wa kihistoria katika uhuru wa idara ya mahakama. Judges wameleta heshima. Waomba wa Kenya turudi kazini, tuchape kazi. Rais wetu ambaye amepewa nafasi hii na koti, na yeye aanze kazi yake, na sisi kama wananchi tukamunge mkono, hata wale waliopigia mlengo ule na wale walipigia mwingine, tushikane pamoja tuweze kupeleka nchi yetu mbele. Sherehe zingine kama hizi ziliandaliwa magharibi mwa Kenya. Jamii ya Waluya inaingia kwenye serikali. So Waluya wako ndani ya serikali na sisi tunataka kazi ianze mara moja. Kwa amani, na sasa ndio nchi yetu ya Kenya tumeanza upya, mwamko mpya na William Samoei Ruto. Zainab Said, Darubini. Haya, sasa mtazamaji, tujitenge kidogo na masuala ya uamuzi wa mahakama ya upeo, ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wanakandarasi wanaohusika na miundo msingi ya awamu ya pili ya mtaala wa elimu wa CBC kuhusu malipo kamili mara tu ujenzi wa madarasa mapya utakapokamilika. Kulingana na Profesa Magoha, madarasa yaliyokusudiwa kuwapa nafasi wanafunzi wanaojiunga na elimu ya junior secondary yatakuwa tayari kufikia siku ya Ijumaa. Siku ya Jumatatu, waziri wa elimu Profesa George Magoha alizindua madarasa mapya ya awamu ya pili ya mtaala wa elimu CBC kwenye shule za sekondari za Dagoreti na Ruthimitu. Profesa Magoha alisema matayarisho yote yamekamilika kwa kundi la kwanza la wanafunzi kujiunga na elimu ya junior secondary. Now the balance which we have, which is about 6 to 7%, are classrooms which are equivalent to about 300, and they are not starting from the ground. The majority of them are at roofing level. About 90% of them are at roofing level, with a few at walling level. Aidha, Magoha aliwahakikishia wanakandarasi wanaohusika na miundo msingi ya mpango huu kuhusu malipo kamili mara tu ujenzi wa madarasa mapya ya mtaala wa elimu wa CBC utakapokamilika. We have a little hiccup here in Robi and in the coastal region. Most of the Rift Valley is now doing well. We have about 7 counties there that have completed at 100%. We have issues with the Elgeyo Marakwet and Kericho, and we are focused there. Profesa Magoha aliwahakikishia wadau kwamba hakutakuwa na mabadiliko yoyote kwenye kalenda ya shule kuanzia sasa, na kwamba kalenda hiyo itarejea hali yake ya kawaida kufikia mwaka 2023. Beatrice Gatonyengetich, Darubini.
Na sasa tuelekee mahakamani ambapo Mohamed Kajembe, mwana wa kiume wa aliyekuwa mbunge wa Changamwe marehemu Ramadhan Kajembe, leo alifikishwa katika mahakama moja ya Mombasa na kushtakiwa kwa kumshambulia dadaye wa kambo. Mohamed aliyefikishwa mbele ya hakimu mkuu Martha Mutuku alikanusha mashtaka yote na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 pesa taslim. Kesi hiyo itatajwa tarehe 19 mwezi huu. Asubuhi, Mohamed Kajembe, mwana wa kiume wa marehemu Ramadhan Kajembe, alifikishwa katika mahakama moja ya Mombasa akikabiliwa na shtaka la kushambulia na kujeruhi. Mohamed alishtakiwa kwa kumshambulia na kumjeruhi dadaye wa kambo Thureya Salim Idi, aliye mke wa mbunge mteule wa Jomvu Badi Twalib. Alifikishwa mbele ya hakimu mkuu Martha Mutuku ambapo alikanisha mashtaka matatu. Kulingana na stakabadhi za mahakama, Thureya alikuwa ameabiria gari moja la kibinafsi wakati mshtakiwa alipolishambulia kwa mawe. Stakabadhi hizo zinaonyesha kwamba kisa hicho kilitokea wakati Thureya alipokuwa akirejea nyumbani baada ya kupiga kura katika shule ya msingi ya Jomvu iliyo eneo bunge la Jomvu wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Mohamed alikabiliwa na shtaka lingine la kuharibu kioo cha kuangalia nyuma cha gari hilo. Mshtakiwa ambaye alisalia katika korokoro ya kituo cha polisi cha Changamwe mwishoni mwa wiki na kufikishwa mahakamani leo. Life cannot always be too serious. Yeah, man, what's up here? Hello? We've got to take some time off and laugh and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Dakachapa. Na mtazamaji, karibu sasa tuingie uwanjani ambapo timu ya kriketi ya Nepal ilishinda mechi zote 3 za siku moja dhidi ya Kenya baada ya kushinda mechi ya 3 huo wiketi 6 uwanjani Nairobi. Mtazamaji, wenyeji Kenya walianza mechi hiyo kwa kugonga mpira na kujipatia mikimbio 255 huku wakipoteza wiketi 9 katika overs 50. Collins Obuya alipata Kenya mikimbio 84, naye Lucas Oluoch akaongoza mikimbio 27. Adil Ansani alijipatia wiketi 3, naye Soma akaweza kupata wiketi 2. Kwa upande wao Nepal walijipatia mikimbio 248 baada ya kupoteza wiketi 4 katika mashindano hayo. Kwingineko mtazamaji, bingwa wa Afrika wa masumbwi wa taji ya ABU uzani wa kadri Rayton Okwiri anatarajiwa kushiriki katika pigano lisilo la kuwania taji mwezi ujao jijini Pennsylvania. Okwiri amekuwa akifanya mazoezi katika ukumbi wa Kaloleni hapa Nairobi pamoja na timu ya msumbwi ya Uingereza akijiandaa kwa mapigano hilo ya raundi 10 dhidi ya mpinzani wake wa Marekani. Bondia huyo aliweza kujiondoa katika pigano la IBF.
mwaka huu nitasema at least umekuwa fair kwangu, manake so far nimepata fight moja ambayo ilikuwa ni fight kubwa sana, ilikuwa ni IBF International ambayo nilipigana huko South Africa. Ingawaje nili lose round ya 7, manake nilipata jeraha. Upande wa prisons tuko na vijana. Tuko na vijana wazuri. Kama saizi tunajiandaa kwa hii ligi itakuwa 26th, 7th and 8th Kitale. Na timu ya taifa ya mchezo wa raga wachezaji 7 kila upande Shujaa inatarajiwa kuondoka leo kwenda Afrika Kusini tayari kushiriki katika michuano ya kombe la dunia la raga itakayoanza Ijumaa hii jijini Cape Town. Timu hiyo, mtazamaji, inayofundishwa na Damian McCarthy itakuwa na siku 3 ya kuzoesha hali ya anga na itafungua kampeni yao dhidi ya Tonga siku ya Ijumaa. Mchezaji mshuhuri wa raga Collins Injera amejumuishwa kwenye timu hiyo pamoja na Willy Ambaka na Billy Odhiambo. Wengine ni Nelson Oyo, Samuel Oliech, Jeff Oluoch na Haman Umwa miongoni mwa wengine. Kenya itamenyana na Argentina katika awamu ya 16 ikiwa itashinda Togo Ijumaa. Mtazamaji, kwa saa nzima tumekuwa tukikupakulia tu taarifa mbalimbali kuhusiana na uamuzi ambao umetolewa hii leo na mahakama ya upeo ambao umeweza kudumisha matokeo ya uchaguzi wa urais ambayo yalitangazwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Bila shaka mtazamaji, na tutaendelea kukujuza shughuli nzima zinazofuata baada ya mahakama ya upeo kuweza kuidhinisha kuteuliwa kwake. Bila shaka sasa wengi wanasema kwamba wanaanza kujiandaa sasa kwa ile sherehe ya kuapishwa kwa rais mteule. Bila shaka Nyeri wamesema wanatuma mabasi wangapi? 50. Magavana wanaonekana kwamba magavana ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza huenda wakatumia pesa nyingi sana katika kuwasafirisha wale wafuasi kuja kuhudhuria ile sherehe. Kwa hivyo mtazamaji, ni taarifa ambayo tunafuatilia na tutakupa tu maelezo pindi tu tunapozidi kupata, lakini tembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke kwa habari zaidi. Kuna jumbe fulani hapa, Nelly To, Kwegen, Simeon Kiboi, Simon Mwangi, Bill Gates, Master Graph, Laza Madrash, wote wanasema walikuwa wakifuatilia Darubini. Kweli kabisa, wengi walikuwa wanataka kujua mambo yanachukua mwelekeo gani. Na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, langu jina ni Ben Chumba. Kwa heri. Nami ni Sarafina Robi, mwenzetu Ishara amekuwa ni Anwa Ngishi. Kuwa na jioni njema. How do you find your grandmother? How much do you love her? Come on, you have to trust me. What's going on, Madam Warden? Please tell me, am I being set free now? I want to talk to her and hear from her what happened on the day my father died. But who really are you, Mother? The unfaithful woman who left me to run off with another man like what my dad had said? Don't start jumping to conclusions. But why not?